Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are doing well. So today we will start from the second part of ninth lesson. And now you start with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف واو زبر قو. لام تو پیش لون. قول. Its sound is قول. And the next one is here. Kaf alif زبر ka. Noon زبر na. Kana. And the next one is here. Kafia zabarkai. Dal two zabardan. Kaidan. Okay. And the next one. Kafia zabarkai. Fa zabarfa. Kaifa. Okay. And the next one. Lam waw zabarlaw. Ha two zirhin. Lawhin. Next one is here. Lam ya zabarlay. Sin zabarsa. Laysa. And the next one is here. Mim alif zabar ma. Lam two zabar lan. Malan. Malan. Okay. The next one is here. Noon alif zabar na. Ra two zabar ran. Naran. And here is a mad sign. So you make it longer. Mim alif zabar mad ma. Hamza two zir in. Ma in. Its sound is ma in. And the next one is here. Wow ya zabar wai. Lam two pishlun. Wailun. And the next one is here. Ya wow zabar yaw. Mim two zir min. Yaw min. Okay. And the next one. Ya zabar ya. Ra zabar ra. Ya ra. Ha ulta pesh hu. You can read in a two-way ulta pesh and khari pesh. And now we will read ulta pesh. Ha ulta pesh hu. Yarahu. You make it longer 1 second. And the next one is here. Ha alif zabar ha. Sin zir si. Ha si. Dal two zir din. Ha si din. Ha si din. And the next one is here. Ha alif zabar ha. Fa zir fi. Ha fi. And the next one is here. Za two pish azun. Hafizun. And the next one is here. Dal alif zabar da. Fa zir fi. Dafi. Qaf two zirqin. Dafiqin. Okay. And the next one is here. Sheen alif zabar sha. Ha zir hi. Shahi. Dal two zir din. Shahidin. Shahidin. And the next one is here. Ain alif zabar a. Ba zir bi. Arabi. Dal two pish dun. Arabidun. And the next one is here. Ain alif zabar mad'a. Hamza zir i. Ai. Lam two zabar lan. Aidan. Its sound is Ailan. Okay. And the next one is here. Ghain alif zabar gha. Sin zir si. Ghasi. Qaf two zir qin. Ghasiqin. Its sound is Ghasiqin. And the next one is here. Noon alif zabar na. Sad zir si. Nasi. Ra two zirin. Nasirin. And the next one. Waw alif zabar wa. Lam zir li. Wali. Dal two zir din. Walidin. Okay. And the next one is here. Hamza zabar a. Ain waw pesh ru. A'u. Zal pesh azu. A'uzu. A'uzu. Okay. So the next one is here. Hamza zabar a. Kaf ya zabar.
sorry, kaf ya zir ki, aki, dal pesh du, akidu. Okay, and the next one is here, ya zabar ya, kha alif zabar kha, ya kha, fa pesh fu, ya khafu, and the next one is here, ya zabar ya, dal khari zabar da, ya da, ha pesh hu, ya da hu, and the next one is here, ya pesh you, قاف ألف زبر قا يقا لام بيشلو يقالو, and the next one is here تا بيشتو را خري زبر را ترا, and the next one باتو زبر بن ترابا ترابا, and the next one حازر حي سين ألف زبر سا حساب باتو زبر بن حسابا, and the next one سين بيسو با زبر ألف با سوبا تاتو زبرتن سوباتن. Okay, and the next one is here سين زير سي را زبر ألف را سيرا جيم تو زبرجن سيراجن, and the next one is here سين زبرسا لام خري زبرلا سلام ميم تو بيشمون سلام. The next one is here شين زير شي دال ألف زبر دا شيدا دال تو زبر دن شيدادا. Okay, and the next one is here شين زبر شا را زبر ألف را شرا باتو زبر بن شرابا. Okay, so the next one is here صاد زبر صا واو زبر ألف و صوا باتو زبر بن صوابا, and the next one is here طا زبر طا عين ألف زبر ع طع ميم تو زير من طعام, its sound is طعام, and the next one is here عين زبر ع زال زبر ألف زا عزا باتو بيش بن عذاب, and the next one عين زبر ع طا ألف زبر مد طا عطا همزة زبر أن عطاء, and the next one غين بيش غو ثا زبر ألف مد صا غصا همزة زبر أن غساء. Okay, and the next one is here, you can see on your screen, and the next one is last line, and this one is mim waw zabar mau, and the next one is here mim waw zabar mau dot waw pesh du, its sound is maudu, and the next one ain zabar ar mawdu'a tatu peshtun mawdu'atun. Okay, and the next one mim zabar ma waw zabar alif wa mawa za ya zir zi mawazi nun pesh nu mawazinu ha ulta pesh hu mawazinuhu. Okay, its sound is mawazinuhu, and the next one and the last word is here ya waw zabar yaw mim zabar ma yawma hamza zir i yawma'i, and the next one zal to zir zin yawma'izin, its sound is yawma'izin. Okay,
and your lesson has been finished. And please you practice this lesson again by listening and watching this video. Jazakallah.